buông bỏ hoặc là sự xả ly mà Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta. Quý vị có thể chia sẻ những cái gì mà quý vị hiểu biết thì Ngài có thể giảng thêm cho chúng ta. Giống như anh có thể nói thêm là buông bỏ là như thế nào, và sự hiểu biết của anh về phương pháp dạy của Ngài xả ly là như thế nào. Anh muốn chia, anh muốn. Yeah. Yeah. Quý vị có muốn chia sẻ không? Hồi sáng anh có hỏi một câu á, hỏi cho sư cô về vấn đề làm thế nào để phân biệt một cái buông bỏ và một sự chịu đựng. Cái như chị gọi là xả ly đó. Chịu đựng không phải là xả ly. Yeah, suffering. Oh, suffering. Okay. Yeah. Detachment and suffering. Thì anh muốn hỏi là nhưng khác nhau thế nào, thì sư cô hồi sáng cũng có chia sẻ một số ý. Yeah, sự khác nhau giữa suffering và xả ly hả? Yeah. Okay. Một bên là buông bỏ, và một bên đó là detachment, và một bên đó là suffering, là cái sự chịu đựng bỏ qua nhưng mà chưa buông bỏ được. Endure, like endure. Yeah. Okay. Nhưng mà sư cô cũng đã giải thích rồi. Yeah, để Ngài giải thích cho chúng con cùng nghe luôn. Với lại khi mà có không biết là hôm nay trong cái lời giảng thuyết của thầy đó, mình có thể đặt một số câu hỏi khác mà ngoài cái được chứ ạ? cái sự buông bỏ xả ly này không? Yes, of course. Dạ được chứ ạ? Dạ, nếu có thể thì nhờ chị hỏi thầy dùng một câu, đó là thầy có thể chia sẻ thêm cái cận tử nghiệp mà near death experience. Yeah. Cái điều đó có thật hay không, và như thế nào, kinh nghiệm của thầy có những cái trường hợp nào mà thầy đã thấy rồi không ạ? Vậy muốn hỏi câu nào trước? Câu nào cũng được. Dạ đợi Ngài xong em hỏi. Chắc hỏi câu thứ sau trước đi. Dạ được. You ready? Okay. He would like to ask Seattle about the karma right before death, and if you can share your understanding and experience. No, he wants to ask about the karma before death first. Yes, but we discussed already before. You were saying. Let's finish this question and we will go back to that. Okay, give just the basis that he discussed with me previously. There's two questions from the yogi. The question number one is, can you explain about the karma right before death and your understanding and your experience? The second question is the question that he had a conversation and discussion with Siale this morning, is how to tell that you're enduring something versus you're detaching. How do you understand this question? The second one?
or the Like what? the first one is, there's karma from the past, present, and there's the karma right before you die. So he wants to know if you can, After time. no, right before death, right before the time that you die. Right before dying. Before dying. Yeah, what is the Bali? Yes, Yeah, so I can explain what Uh, happens Asanya Kama. Right. Hmm? No, anh nói là cận tử nghiệp mà phải không? Yeah, cận tử nghiệp mà. Cận tử nghiệp. Là nghiệp trước khi chúng ta mất á. I know from where comes the question. This was from my explanation, and this is the next question that arose from my explanation. So I can tell you what I was explaining. Okay. Open the sticker. Up. So I was talking about the importance of practicing meditation based on mindfulness and detachment in every moment, as much as we can. Because meditation brings the purity of the mind for the moment that we live. And also it creates the results for the future happening. With pure and mindful mind, we will be able to choose the wholesome actions. And these actions will become the causes for future results. As well as we train mind to be stable and pure, which is important at the moment of death. At the time of death, I was explaining, the body and the mind become weaker and weaker. And this is why it is important that the mind has the habit of staying in the present moment without grasping and with detachment. Because at that time, when we can't do much already, we will just act based on the habit of the mind. So we train our mind to be mindful of every happening and to know to detach, not to hold. Also because with this mind we create action during the whole life, which can be wholesome or unwholesome. One of those actions will be dominant, and mind may grasp this memory at the time of death, so that
appearing and disappearing of the mind as the cause and the result will be linked to this strong dominant memory. And this will influence the future reincarnation, the future life and conditions. So from this came the question, because we were keeping questions that you could discuss later. Okay. Sư cô muốn bổ sung về vì sao có câu hỏi này, là vì có sự chia sẻ giữa sư cô và vị thí chủ đặt câu hỏi này sáng nay. Sư cô có nói rằng con đã chia sẻ về sự quan trọng của thực hành chánh niệm và xả ly trong từng giây phút, vì sự thực hành thiền sẽ đưa đến tâm tinh khiết, và như vậy nó sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp ở tương lai. Với một cái tâm tinh khiết và chánh niệm, chúng ta mới có thể chọn được những hành động thiện, và những hành động này sẽ trở thành nhân cho những kết quả ở tương lai. Và vì như vậy, sự huấn luyện tâm để tâm trở nên ổn định và tinh khiết là rất quan trọng trong giờ phút trước khi chúng ta chết. Ngay lúc cận tử thì tâm và thân đều trở nên rất yếu. Cho nên rất quan trọng nếu như tâm có được thói quen để giữ trong giây phút của hiện tại mà không bị dính mắc. Vì vào thời khắc đó, những thói quen trong quá khứ của tâm sẽ trỗi dậy. Và nếu như chúng ta huấn luyện tâm của chúng ta để có thể chánh niệm và xả ly, thì chúng ta không cần phải nắm giữ bất kỳ điều gì. Với loại tâm này, nó sẽ tạo ra một đời sống kế tiếp của chúng ta. Những gì chúng ta sử dụng, những tâm chúng ta đã tạo ra trong xuyên suốt cuộc đời của mình, bao gồm cả tâm thiện và tâm bất thiện. Và vào giây phút cận tử thì loại tâm mạnh mẽ nhất sẽ bắt đầu chiến đấu và nắm bắt để có thể, và kết quả rằng cái tâm mạnh mẽ nhất sẽ tạo ra đời sống tiếp theo và hoàn cảnh tiếp theo của chúng ta. What do you understand our explanation? My understanding is that at the time of death, the strongest habit will be dominant and will determine the future life. So throughout our life, if we trained our mind to be stable and pure, at the time of death, we will reincarnate into the life that is matching with our current mind. So that's why it's important that we practice mindfulness and detachment throughout our lives, so we created this habit and getting us ready for the time of death. But I think at the time near death, whatever that, even if the mind is pure and stable,
if we attach on anything, then we create a new life instead of ending the life cycle. So as long as we have attachment, a new life will begin, and it will contain the good karma and the bad karma. But for sure, the new life will begin as long as there is attachment. To add to what Cindy said, to develop, if we are dying without the practice of meditation, we die often with fear of what is happening because of the unknown. We may experience agony. We may experience greed for whatever is left behind, for our family members, for our possessions, for life itself. Mind can be rooted in moha and lobha and dosa, in ignorance, anger, and greed. But if we practice mindfulness with detachment, it roots our mind in wholesomeness, in amoha, alobha, adosa. This is the ability that mind can continue developing at the death. Because mind knows to be stable with mindfulness and detachment. Dạ, con sẽ dịch lại phần trao đổi vừa rồi. Ngài Thiền sư có hỏi con rằng con hiểu gì về lời chia sẻ của sư cô. Thì con có thưa với Ngài Thiền sư rằng con hiểu là sự chia sẻ của sư cô nói rằng khi chúng ta huấn luyện tâm của chúng ta để trở nên ổn định và tinh khiết thì chúng ta mới có thể tái sanh ở một đời sống tốt đẹp ở tương lai. Nếu như chúng ta không thực tập thì chúng ta sẽ phải rất sợ hãi, và sự thực tập mới đem đến những điều kiện và đời sống nối tiếp tốt đẹp. Cái đó là cái sự hiểu biết của con về lời chia sẻ của sư cô. Nhưng con có thêm rằng sự hiểu biết của con rằng cho dù chúng ta có huấn luyện tâm của mình để ổn định và tinh khiết, nhưng nếu còn bất kỳ một sự dính mắc nào trong tâm của chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tái sanh lại ở một kiếp sống khác, cho dù đó là đời sống tốt hoặc đời sống xấu. Trong chúng ta luôn luôn tích lũy các loại nghiệp báo tốt và xấu, nhưng nếu còn sự dính mắc thì chắc chắn là sẽ tái sanh và không bao giờ thoát khỏi vòng luân hồi này. Và Ngài Thiền sư chưa trả lời, nhưng sư cô có thêm rằng nếu như chúng ta chết mà không có sự thực tập thiền thì chúng ta sẽ chết với sự sợ hãi vì những gì chúng ta không biết ở tương lai. Chúng ta có thể trải nghiệm những tham, sân, si và nối tiếc những gia đình và tài sản chúng ta đã để lại. Và tâm của chúng ta đã cắm rễ sâu với tham, sân, si. Và khi chúng ta thực hành chánh niệm và xả ly thì chúng ta mới có thể
xóa đi những tham sân si này và tâm của chúng ta mới đạt được trạng thái vô tham, vô sân và vô si. Và như vậy, tâm mới có thể tiếp tục phát triển sau khi chúng ta mất, và cái tâm sẽ tự biết là sẽ huấn luyện và thực tập để càng ngày càng trở nên ổn định và tinh khiết hơn. In the way from California to North Carolina, we stopped at one Goodwill. In that shop, there was a product of selling. In that product, there is writing. When you are right, no one remember. When you are wrong, no one forgets. This is the bad attachment of most of the people. This is absolutely true for most of the living beings. Because of attachment on mistake or wrong action, it is easy to remember the mistake or bad deeds of the other. Because of not much attachment on right action or good deeds, most of the people are not doing good deeds. That's why when we die as a living beings, most of us will be born not as human beings or Deva or Brahma. Most of us will be born as animals
unseen beings. For sure. Buddha also taught us when 100,000 people die, only one is not sure to be reborn as human or Deva or Brahma because of attachment on bad deeds or mistake or wrong action. That's why meditation in sitting position in our daily life and in the situation of going to die are really important. We need to detach from the mind of a normal living beings. In this way, we can get better life when we die. The most important thing is to detach from our normal mind of a human being. If we are staying as a human, there is worry, fear, doubt, not understanding, or ignorance in the mind. My mind, before practicing meditation, was also the same, like that. Only by practicing meditation, I came to know more and more about worry, fear, doubt, ignorance, not understanding, wrong understanding, more and more. But I trying to know the selfless, impermanent nature of all these negative mind. In this way, they are less and less worry, fear, doubt, wrong understanding, no understanding in my mind. In this way, I don't need to worry for myself and the others also. Not to worry for the others is also concerned with the practice because of teaching to the public for over 18 years continuously from the beginning of the first Power Center in 2007. I get the chance to teach like this nearly all the time with the resident of, especially with the resident of the Power Center. Whenever there is problems between each other, I used to
teach about cause and effect of the problems. In the beginning, they were difficult to understand and practice, but in the long term, more and more people were easy to understand and practice like this. No need to worry for sickness and death. Just need to know the impermanent, selfless, impermanent nature of worry, just need to know the selfless, impermanent nature of our own personal worry, fear, and collective worry and fear. Doing good deeds together like this is really needed for most of the people, because we are not sure we will die alone by ourselves. We may die among the other patients or our family members. In this way, our mind will be connecting with the collective mind of the other patient or family members. If we are not skillful to control the collective mind to be stable and pure, we may die with greed or anger or ignorance. And then we may not born as a human beings again in next life. Now we all are human beings. That's why we can understand and practice like this. For the other unseen beings or animals, they don't have enough intelligence and ability to understand and practice like this. Only present moment is sure to do good deeds like this. Because of using the present moment to do good deeds like this from 1999, I have been doing good deeds like this till now for over 25 years continuously. If I reject from practicing, from understanding and practicing like this, I'm not sure what will happen to me. My youngest brother was busy with education, learning education and working for his earning in US. Because of paying attention on education and business, his 2 kidneys were destroyed. He was nearly died because of not getting kidney donation in time. Only by practicing meditation and helping me to establish new full-time meditation center in 2018,
his fortune, he was fortunate enough to receive kidney donation. And then he was saved. From his he was saved till now. He is also helping me to do good deeds. Another younger brother is busy with his 2 or 3 children and his wife. He was not practicing meditation. He is not practicing meditation till now. But he could not work for the others. He could not work for Buddha, Dhamma and Sangha like me. That's why he and his family members are also not safe for sure. If I reject practicing meditation, I will be like my brothers for sure. So we should not accept whatever good or bad happening of the mind before we die. In our daily life and before we die. In this way, we are detaching from our evil mind of human beings. In this way, we are sure to be safe and to get better life when we die. Even if we don't get enlightenment in this life. Trên đường từ Cali đến Virginia, thầy và tăng đoàn đã dừng lại ở tiệm Goodwill. Và trong tiệm này có một sản phẩm mà họ rao bán. Trên đó có một vài dòng chữ viết như sau: khi bạn đúng thì không ai nhớ, nhưng khi bạn sai thì không ai quên. Đây chính là sự dính mắc của phần lớn của con người. Và đây là đúng đối với tất cả các chúng sanh. Vì bị dính mắc vào các sai phạm, hành động sai lầm, nên chúng ta dễ dàng để nhớ những hành động sai, những bất thiện nghiệp của người khác. Vì không dính mắc vào các hành động đúng đắn và các thiện pháp, nên phần lớn mọi người không làm các thiện pháp. Cho nên khi chúng ta chết đi là một chúng sanh, phần lớn chúng ta sẽ không tái sanh là một con người, một phạm thiên và một chư thiên. Phần lớn chúng ta sẽ tái sanh thành súc sanh, thành những chúng sanh vô hình. Đức Phật đã dạy rằng trong 100.000 người chết thì chưa chắc rằng có một người có thể tái sanh làm con người, các phạm thiên hoặc chư thiên. Chính vì sự dính mắc vào các bất thiện pháp
và những sai phạm, những hành động sai phạm. Cho nên khi thực hành thiền trong tư thế ngồi, trong các sinh hoạt của đời sống và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả lúc cận tử, việc hành thiền này là rất quan trọng. Chúng ta cần phải xả ly khỏi tâm của một chúng sanh bình thường. Bằng cách này, chúng ta mới có thể tái sanh ở kiếp sống tốt đẹp hơn sau khi chúng ta chết. Việc quan trọng nhất chính là phải xả ly khỏi tâm của một chúng sanh, một con người bình thường. Nếu như chúng ta là một con người thì chắc chắn chúng ta sẽ có những nỗi sợ, những hoài nghi, những vô minh trong tâm của chúng ta. Tâm của thầy trước khi thực hành thiền cũng giống như vậy. Chỉ khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thầy mới càng ngày càng hiểu rõ hơn về những sự lo lắng, sợ hãi, hoài nghi, những tà kiến. Và khi thầy bắt đầu biết rõ hơn về bản chất của sự vô thường và vô ngã, thì tâm của thầy ít đi những suy nghĩ tiêu cực, càng ít đi những lo lắng, sợ hãi, hoài nghi, những tà kiến trong tâm của thầy. Và như vậy, thầy không cần phải lo lắng cho thầy và cho những người khác. Thầy cũng không cần phải lo lắng đến những người khác, vì nếu như họ có sự thực tập. Thầy đã hướng dẫn cho đại chúng trên 18 năm từ khi Trung tâm Thiền Tapawa được thành lập đầu tiên vào năm 2007, liên tục trên 18 năm. Thầy đã có cơ hội để hướng dẫn như vậy cho rất nhiều người, nhất là đối với những người ở tại Trung tâm Tapawa. Bất kỳ khi nào có vấn đề giữa những người ở đây thì thầy sẽ dạy họ về nhân và quả của các vấn đề. Vào thời điểm đầu rất khó để cho họ hiểu và thực tập, nhưng về lâu về dài, càng ngày họ càng hiểu và thực tập. Và như vậy, họ không cần phải lo lắng về cái chết và bệnh tật. Chúng ta chỉ cần biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã, của sự lo lắng, của những sự lo lắng của riêng chúng ta và sự lo lắng và sợ hãi của tâm thức cộng đồng. Làm các thiện pháp như vậy là rất cần thiết cho tất cả mọi người, vì chúng ta không chắc rằng vào lúc lâm chung chúng ta sẽ chết một mình hay chúng ta sẽ chết trong sự gần gũi với thân nhân của chúng ta hoặc các bệnh nhân lân cận. Và như vậy, tâm của chúng ta sẽ nối kết với tâm tập thể chung với các bệnh nhân khác hoặc là các thành viên trong gia đình chúng ta. Nếu như chúng ta không thuần thục trong việc kiểm soát tâm của tập thể để tâm tập thể trở nên ổn định và không sợ hãi, thì có thể chúng ta sẽ chết với sự tham lam, sợ hãi, sân hận và vô minh. Và vì như vậy, chúng ta có thể là sẽ không tái sanh làm một con người. Giờ đây, chúng ta là một con người, cho nên chúng ta mới có thể hiểu và thực tập như vậy. Đối với những chúng sanh vô hình và các súc sanh, họ không có trí tuệ và khả năng để hiểu và thực tập. Chỉ có giây phút hiện tại là chắc chắn để chúng ta có thể thực tập làm các thiện pháp giống như vậy bằng cách sử dụng giây phút của hiện tại. Từ năm 1999 cho đến bây giờ, thầy đã làm các thiện pháp liên tục trên 25 năm. Nếu như thầy từ chối sự thực tập và hiểu biết như vậy, thì thầy không chắc rằng việc gì sẽ xảy đến với thầy. Người em kế của thầy luôn bận rộn với việc đi học và đi làm và sinh nhai ở Hoa Kỳ này, cho nên anh ta luôn quan tâm đến việc kinh doanh, và vì như vậy, 2 quả thận của anh ta đã bị hủy hoại. Và em của thầy gần như là sắp chết nếu như không nhận được sự hiến tặng một quả thận. Chỉ khi bắt đầu thực hành thiền và giúp thầy thành lập trung tâm thiền
vào năm 2018, anh ta đã gặp may mắn và nhận được đầy đủ phước báu để nhận được sự hiến tặng một quả thận. Và như vậy, anh ta đã có thể hồi phục và trở nên an toàn cho đến bây giờ. Và hiện tại, em của thầy vẫn đang giúp thầy làm tất cả các thiện pháp. Người em út của thầy thì luôn bận rộn với vợ và 3 đứa con, cho nên em của thầy không thực hành thiền cho đến bây giờ. Và em của thầy không làm việc vì những người khác. Em của thầy không thể làm việc vì Đức Phật, Pháp và Tăng giống như thầy, cho nên gia đình của anh ấy và ngay cả bản thân anh ấy cũng chưa chắc là được an toàn. Nếu như thầy từ chối việc thực hành thiền thì thầy cũng sẽ giống như em của thầy. Chúng ta không nên chấp nhận những gì đang xảy ra trong tâm hoặc là đời sống trong thường ngày của chúng ta, cho dù đó là hiện tượng tốt hoặc xấu. Bằng cách này, chúng ta mới có thể xả ly khỏi tâm của một con người bình thường. Và như vậy, chúng ta mới có thể được an toàn và có được đời sống nối tiếp tốt đẹp hơn sau khi chúng ta chết, cho dù chúng ta không đạt được giác ngộ trong đời sống này. The second question is, how can you tell if you are just enduring something or you are detaching? To tell the difference between the endurance and detachment, or endurance and suffering. Endurance and suffering, yes. Endurance and suffering was his question. I was explaining the question. The first question was about the attachment and suffering. Our guest knows already some information, and whatever he still has doubt about, he comes to different meditation retreats to learn more and to ask questions from meditation masters. So also in this case, he understands that there is attachment and there is suffering. So he wanted to specify what is the connection. And I was explaining that attachment exactly is the cause of suffering, and detachment is the liberation from suffering. And I also explained in the course of the answer that whatever happens in our life that brings suffering is something that we grasp as real and judge as unpleasant. That unpleasant is not something. This is not about someone who brings you this experience. This is just the cause and effect. The person is not real in that situation. We should pay attention to the mind and know only the cause and effect. Whatever we create brings the result. So in this moment, when there is suffering, we should be able to endure the situation without grasping as real, as long-lasting, as forever, as mine, or because of someone. We should be able just to endure one moment after another with mindfulness and detachment. This is what brings the question, I guess, that I was talking about endurance. I said Sayadaw teaches us that we need to endure as much as we can so that we don't create new suffering. We should just endure our karma. So, and then now I hear he has a question about the difference between endurance and suffering. Because
I was also saying that enduring is difficult. It is not easy. But we should not grasp difficulty as real and as long lasting. We can try one moment by the other, enduring to let the karma pass and be free from that suffering. So now there is a question about the difference between the endurance and suffering. Endurance and detachment. Endurance and suffering. His initial question that I was applying was about attachment and suffering. In the course of explanation, he asks like additional question about what I explained. It gave him now feeling, okay, if I need to endure, this is difficult, this is also suffering probably. Xin hỏi câu hỏi của anh là sự khác nhau giữa sự chịu đựng và xả ly hay là sự khác nhau giữa sự chịu đựng và khổ đau? Câu hỏi của anh đó là sự buông bỏ và sự chịu đựng. Detachment and the suffering. Đó, nghe như thế nào? Nhưng mà hồi sáng anh có nghe câu trả lời rồi. Theo anh biết á, là sự chịu đựng á, là sự chấp nhận thôi. Còn sự mà buông bỏ đó là ngoài cái chấp nhận còn có sự chuyển hóa trong tâm của mình, không có sự việc. Nhưng mà anh muốn nghe rõ hơn, hiểu sâu hơn đó. Sư cô muốn chia sẻ là có cái sự trao đổi giữa sư cô và vị thiền sinh nam này vào buổi sáng nay, là vì anh đã từng đi tham gia những khóa thiền và học từ những vị thiền sư khác, và anh muốn hiểu rằng có sự nối kết nào giữa các sự khổ đau và sự xả ly hay không. Và sư cô có giải thích sáng nay với anh rằng sự dính mắc chính là nguyên nhân của khổ đau và xả ly là phương pháp giải quyết. Và sư cô cũng giải thích rằng cho dù những gì đang xảy ra trong đời sống của chúng ta thì nó đem đến khổ đau là vì chúng ta cho nó là có thật, và chúng ta cho rằng cảm giác này là khó chịu là có thật. Nhưng cho dù đó là cảm giác khó chịu thì nó cũng không là gì cả. Không có ai là đem nó đến và không có ai là đang thọ nhận cảm giác khổ đau này. Nó chỉ là nhân và quả mà thôi, và ngay cả con người đó cũng không có thật. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến tâm, và chúng ta chỉ biết rằng đó chỉ là luật của nhân và quả. Những gì chúng ta tạo ra thì chúng ta sẽ nhận được kết quả như vậy. Cho dù những gì mà chúng ta nhận được trong giây phút hiện tại thì chúng ta hãy cố gắng để chịu đựng với sự hiểu biết rằng đây không phải là của tôi và nó sẽ không bao giờ trường tồn. Nếu như chúng ta chịu đựng từ giây phút này sang giây phút khác với sự chánh niệm và xả ly, Ngài Thiền Sư đã dạy chúng ta hãy chịu đựng để chúng ta không tạo ra những nghiệp mới. Và bây giờ sau sự trao đổi thì có một câu hỏi nối tiếp, và câu hỏi đó rằng vị thiền sinh nam con hiểu rằng chịu đựng mang ý nghĩa rằng chúng ta chấp nhận, nhưng xả ly mang một ý nghĩa sâu sắc hơn là ngoài sự chịu đựng, chúng ta còn phải chuyển hóa trong tâm của chúng ta. Có phải là như vậy hay không? Thì con muốn nghe Ngài Thiền Sư giải thích về sự chịu đựng và sự xả ly để có sự chuyển hóa trong tâm. So Tiaro, he is sharing that his understanding of endurance is acceptance,
But detachment is not only acceptance, but there has to be a transformation in the mind. So he wants to ask Seattle to give guidance on his understanding. So based on his understanding, endurance is like you accept the situation. But detachment means that you are accepting, but also you have to change the mind, like transform the mind. Most of the living beings are more easy to change their life rather than the mind. Because of not much paying attention on the mind and paying more attention on the life. I want to be educated, I want to be rich, I want to get married, I want to be a good parent. This is trying to change our life. But most of the people are not much having desire to be free from greed, anger, and delusion. We want to be greedy, we want to be angry, we want to misunderstand ourselves as someone or I. We don't want to change our mind. We want to change, especially our mind. That's why endurance is
also difficult to endure. We need to change our anger to, we need to control our anger. So controlling the mind is not much easy without enough practice. For the meditators, for the professional meditators, only for the professional meditators, changing the mind is easy. So practicing meditation is also changing the object of the mind from someone or something to no one or nothing, just cause and effect of selfless, impermanent nature. Instead of representing to living beings, we should try to represent on non-living beings or selfless, impermanent nature. We can accept ourselves as the earth. We can accept ourselves as the sky. We can accept ourselves as the wind. In this way, we don't need to worry. Life is easy to be destroyed, but the earth, the sky, the wind are not easy to destroy. Selfless, impermanent nature is permanent. No one or nothing can destroy selfless, impermanent nature. Therefore, it is the best to accept our body and mind as the same selfless, impermanent nature. Our body and mind mean all living beings, not only our own. It is possible to practice like this. If we are representing on non-living beings, we don't need to worry concerned with living beings and non-living beings. Because of representing only on living beings, most of the living beings need to worry from natural disaster like earthquake, forest fire, tsunami, or eruption of volcano, typhoon, storm, flood, overheating of the atmosphere, this is the side effect of attaching on the life of living beings. If we can detach
from living beings. If we can detach our present mind from living beings, we don't need to worry for ourselves and the other. We don't need to be afraid of anyone or anything. Because nature is much more powerful than living beings. We need to be afraid of someone or disease or natural disaster because of attaching on the life of living beings. Because many living beings are destroyed by the other living beings or natural disaster. So this is changing the object of the mind. This is the practice of detachment. It is possible for we are human beings, we are intelligent, that's why it is possible to accept ourselves as nothing, no one. Just cause and effect of impermanent nature. We need to practice again and again. This is right understanding and practice. If we dare to practice with detachment from living beings and non-living beings, there will be no doubt with this right understanding and practice. Because of not practicing enough, there is doubt or not understanding clearly. If we are difficult to represent on selfless impermanent nature, we should represent ourselves as Buddha or Sangha or meditation teacher. To be a well-known meditation teacher, we need to endure a lot. So the power of endurance and detachment are really strong concerned with Buddha and Sangha and meditation master. Instead of attaching on ourselves as a follower or meditator, we should accept ourselves as a meditation teacher or Sangha or Buddha. I'm working for Buddha. I believe in Buddha. That's why Buddha bless us. Because of believing in Buddha, we are safe. We can endure. We can understand and practice like this. But that is not the best. Trying to represent on selfless, impermanent nature is the best of all. Buddha and his teaching or Dhamma and Sangha, all these are sure to disappear because of appearing in one time. It is sure to disappear on another time. Dhamma is natural, no appearing, no disappearing. Now we are practicing Dhamma. Now we are trying to represent on natural Dhamma, karmic law. That is permanent.
No one creates. Therefore, no one can destroy. This is just changing the object of the mind. In order to change from living beings to non-living beings, and from non-living beings to selfless impermanent nature, we must dare to detach. Because of attachment, we are difficult to change the mind. Because of our own greed, anger, and delusion of human beings, we are easy to remember the mistake, wrong action of the others. That's why we are easy to be angry, to hate. Because of the weakness or side effect of the mind of human beings, we need to detach from the life and mind of every human being except Buddha. If we are difficult to be mindful on selfless impermanent nature, we can be mindful on impermanent nature of everything and everyone. If there is pain, we should remember the disappearing of the pain. Present moment disappearing of the pain and the end of the present moment disappearing of the pain also. When there is one time, the pain will disappear by itself for sure. If we are sleepy, we should try not to sleep. We should fight against our sleepy mind. And then we will understand there is no sleepy mind at all. Although we are not sleeping. This is the same for hungry mind. If we are feeling hungry, we should not eat. We should fight against the hunger with the knowing of selfless impermanent nature. And then we all are sure to understand disappearing of hunger completely without eating. In this way, we will understand no mind is permanent, no suffering is permanent, no pain is permanent. Only impermanent nature is permanent. Because of practicing like this, there is no doubt in my mind with this theory and practice. If there is doubt in your mind, you need to practice
more and more. This is the real solution or medicine. Or meditation. This is The real solution, real answer, real medicine, real meditation. Trước khi con dịch bài này á, thì con xin nói rõ là từ của chúng sanh và phi chúng sanh là living beings and non-living beings, thì có nhiều người sẽ dịch là chúng sanh và phi chúng sanh, hoặc là các loài hữu tình và các loài vô tình, thì quý vị có thể sử dụng cả hai. Phần lớn các chúng sanh sẽ dễ dàng thay đổi đời sống của họ hơn là thay đổi tâm của họ. Vì họ không quá quan tâm đến tâm, họ chỉ quan tâm đến đời sống của họ mà thôi. Tôi muốn được giàu có, tôi muốn được lập gia đình, tôi muốn trở thành một người cha mẹ tốt. Họ đang cố gắng để thay đổi đời sống của họ. Nhưng phần lớn mọi người lại không có quá nhiều nguyện ước để có thể tự do khỏi tham, sân và si. Chúng ta luôn muốn tham, sân, si của chính chúng ta. Chúng ta hiểu rằng chúng ta là một ai đó, chúng ta là một con người nào đó. Chúng ta không chịu thay đổi tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn thay đổi đời sống của chúng ta mà thôi. Nhưng chúng ta cần phải thay đổi, nhất là tâm của chúng ta. Cho nên chịu đựng là rất khó khăn. Để chịu đựng, chúng ta cần phải thay đổi cơn sân hận của chúng ta. Chúng ta cần phải kiểm soát cơn giận. Kiểm soát tâm là không dễ dàng nếu như không có sự thực tập. Đối với những người thiền sinh chuyên nghiệp, những người thực hành thiền chuyên nghiệp, thì đối với họ thay đổi tâm là rất dễ dàng. Thực hành thiền chính là thay đổi đề mục của tâm từ một người nào đó, một cái gì đó, sang không có ai cả, không có cái gì cả, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã mà thôi. Thay vì chúng ta là đại diện cho các chúng sanh, thì chúng ta hãy cố gắng để trở thành đại diện cho các phi chúng sanh, hoặc là bản chất của sự vô thường và vô ngã. Chúng ta cũng có thể chấp nhận chúng ta là mặt đất, chúng ta có thể chấp nhận chúng ta là bầu trời, chúng ta có thể chấp nhận chúng ta là làn gió. Và vì như vậy, chúng ta không cần phải lo lắng. Đời sống là rất dễ dàng để bị hủy diệt, nhưng mặt đất, bầu trời và làn gió là khó bị tiêu diệt. Nhưng bản chất của sự vô thường và vô ngã là thường hằng, không có gì có thể hủy diệt vô ngã và vô thường cả. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy chấp nhận thân và tâm của chúng ta là bản chất của vô thường và vô ngã. Điều này có nghĩa là đối với tất cả các chúng sanh, không phải là chỉ là thân và tâm của chúng ta. Việc này là có thể thực tập. Nếu như chúng ta trở thành đại diện cho các phi chúng sanh, thì chúng ta không cần phải lo lắng. Lo lắng là việc liên quan đến các chúng sanh và phi chúng sanh. Vì chúng ta chỉ là đại diện cho các chúng sanh, nên chúng ta lại lo lắng về những thảm họa thiên nhiên, giống như là động đất, cháy rừng, sóng thần và sự bùng nổ của các núi lửa, bị lũ lụt và hâm nóng toàn cầu. Đây chính là phản ứng phụ của việc chúng ta bị dính mắc vào đời sống của các chúng sanh.
Nếu như chúng ta dính mắc vào các chúng sanh trong tâm hiện tại của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải lo lắng cho chúng ta và những người khác. Nhưng nếu chúng ta có thể xả ly khỏi các chúng sanh trong tâm hiện tại của chúng ta, thì chúng ta không cần phải lo lắng cho chúng ta và những người khác. Chúng ta không cần phải sợ hãi bất kỳ một ai, bất kỳ việc gì. Vì chúng ta phải hiểu thiên nhiên là có quyền năng lớn hơn các chúng sanh. Chúng ta cần phải sợ một ai đó hoặc một căn bệnh nào đó hoặc một thảm họa thiên nhiên chính bởi vì sự dính mắc vào đời sống của một chúng sanh. Đa phần các chúng sanh, đời sống của các chúng sanh có thể bị hủy hoại và tiêu diệt bởi các chúng sanh khác và các thảm họa thiên nhiên. Đây chỉ là sự thay đổi đề mục của tâm, và đây chính là sự thực tập của xả ly. Chúng ta là một con người, chúng ta rất thông minh, cho nên chúng ta có thể chấp nhận chúng ta không là ai cả, không là gì cả, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường và vô ngã. Đây mới chính là chánh kiến và sự thực tập đúng đắn. Nếu như chúng ta dám thực tập với sự xả ly khỏi các chúng sanh và phi chúng sanh, thì sẽ không còn nữa những hoài nghi vào chánh kiến này và sự thực tập này. Vì không thực hành đủ, cho nên có sự hoài nghi và sự hiểu biết không rõ ràng. Nếu như chúng ta gặp khó khăn để trở thành đại diện cho vô thường và vô ngã, thì chúng ta hãy cứ nghĩ rằng chúng ta là đại diện của Đức Phật hoặc Tăng đoàn, đại diện cho các vị thiền sư. Và như vậy, chúng ta mới có thể chịu đựng, vì các vị thiền sư là phải chịu đựng rất nhiều. Và sức mạnh của sự chịu đựng của Đức Phật, Tăng và các vị thiền sư là rất lớn. Thay vì chúng ta bị dính mắc rằng chúng ta chỉ là những người đệ tử, thì chúng ta hãy chấp nhận chúng ta là Đức Phật, chúng ta đang làm việc cho Đức Phật, và vì vậy Đức Phật sẽ chúc phúc và bảo hộ chúng ta. Vì chúng ta trở thành đại diện giống như là Đức Phật, chúng ta mới có thể chịu đựng và tiếp tục thực tập. Nhưng việc này cũng chưa phải là tốt nhất. Hãy cố gắng để trở thành đại diện cho bản chất của sự vô ngã và vô thường. Đây mới là sự đại diện tốt nhất. Đức Phật và Tăng đoàn chắc chắn rồi sẽ bị diệt đi, vì cái gì sanh ra thì cũng sẽ bị diệt đi. Nhưng giáo pháp là tự nhiên, không có sanh và không có diệt. Hiện tại bây giờ chúng ta đang thực tập Dhamma, đang thực tập giáo pháp. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng để trở thành giáo pháp tự nhiên. Giáo pháp tự nhiên chính là nghiệp luật. Không có ai là tạo ra, và vì vậy không có ai là sẽ bị hủy hoại đi. Đây chỉ là sự thay đổi đề mục trong tâm của chúng ta, để chúng ta có thể xả ly khỏi các chúng sanh và phi chúng sanh. Và chúng ta mới có thể trở thành đại diện cho bản chất của sự vô thường và vô ngã. Nếu như chúng ta dám xả ly trong tâm của chúng ta, thì chúng ta mới có thể trở thành đại diện của vô ngã và vô thường. Chính vì sự tham, sân, si của một con người, nên chúng ta mới chỉ dễ dàng nhớ những sai lầm, những hành động sai lầm của người khác, nên chúng ta dễ sân hận, dễ thù hận lẫn nhau. Đây là yếu điểm, là phản ứng phụ của một con người. Chúng ta cần phải xả ly đời sống của một người trong tâm của chúng ta và chấp nhận Đức Phật. Nếu như chúng ta gặp khó khăn trong việc chánh niệm, chúng ta là bản chất của vô thường và vô ngã, thì chúng ta hãy chánh niệm về sự. Nếu như chúng ta gặp khó khăn về việc chánh niệm về vô ngã, thì chúng ta hãy chánh niệm về việc vô thường của tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Nếu như có một cơn đau xuất hiện, thì chúng ta hãy nhớ rằng cơn đau này rồi cũng sẽ bị diệt đi. Trong giây phút của hiện tại, chúng ta sẽ thấy được sự diệt đi của cơn đau và sự kết thúc của sự diệt đi của cơn đau đó. Và khi đúng thời điểm thì chắc chắn cơn đau đó sẽ bị diệt đi. Giống như tương tự, khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta hãy cố gắng để đừng đi ngủ,
Và chúng ta phải hiểu rằng, và như vậy chúng ta đến một lúc chúng ta sẽ hiểu rằng không có tâm buồn ngủ nào cả. Đây cũng giống như là một tâm sân. Nếu như chúng ta đang cảm giác là chúng ta đang sân hận, thầy hãy cố gắng để chiến đấu với cơn sân hận đó với sự hiểu biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Và chúng ta hiểu rằng chắc chắn rằng cơn sân hận này sẽ biến mất đi mà chúng ta không cần làm gì cả. Bằng cách này, chúng ta mới hiểu rằng không có tâm nào là thường hằng cả, không có khổ đau nào là thường hằng cả. Chỉ có bản chất của vô thường, vô ngã là thường hằng mà thôi. Với sự thực tập như vậy sẽ không còn những hoài nghi trong tâm nữa. Thầy cũng đã thực tập như vậy nên không còn sự hoài nghi trong tâm của thầy về sự hiểu biết và thực tập này. Nếu như còn sự hoài nghi trong tâm của con thì con cần phải thực tập nhiều và nhiều hơn nữa. Đây mới là phương pháp giải quyết thật sự, là liều thuốc thật sự, là câu trả lời thật sự, là sự hành thiền thật sự.